Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Enne awie ye de Awurade ase. Na baabi a wo a wote yenka na wote ye ni bia. Ye pese wo de waso efem ye nkakra. Ewo sese baabi a wiase nyina kwa kodru. Na anidaso nyina asa. Nanso ye Nyankopon a wo yo nyame na wo bo no wiase. Na ono ka ye ho a na anidaso no enyansa enwie. Nyame eka ye ho. Anopai yebe kenkan kakra ewo odifu Ezekiel enwoma no. Odifu Ezekiel enwoma no. Eti baako hyemu baako kosi miensa. Yewie ne yetumirika nso akan enyom waha eni aduasa nson hyemu baako kosi 9. We are reading from the book of Ezekiel chapter 1 verse 1. We continue Psalm 137 verse 1 to 4. Mekai afri asante twerɛ kronkrom de dekai. Na afi a etoso aduasa. Bosomi a etoso num en etoso 9. Da etoso num no. Bra me wo atuko asuo keba ho eno. Na osuru buye na mi hunu Nyankopɔn ho aniswade. Bosome no da etoso nnum. Ohene Yehoakim atukofo afi a etoso nnum no mu. Awurade asemba busiba osofo Ezekiel enchen. Heriafo asase eso asuo keba eho. Na eho Awurade ensa eba ne so. Amen. Afi yentumirika enko enyom waha aduasa enson hyemu baako ekosi 9 nso. Psalm 137 verse 1 to 4. Babel asubontene ho Sinai na ye bra ye kai Zion no nsankuche enua no so ena ye de ye nsanku sense na ye na eho ena ye no mumfa fo ebisa ye enwom bi na ye atetefo pe ye ho anigye se monto Zion nwom bi enkyere yen ebe ye dan ena ye betu Awurade jom ananafo asase eso. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Anopai Otaya mene wujina so ache nyame asem no matuden say at the Keba River. At the Keba River. Ewo ensuo Keba eho. Na eyedie ne si asem kesi si brichie abo beja ohaw ayureho ensu ene ayureho enye bribia se abrantie wedi mfie 25 years Ezekiel na ne papa ye sofu kuziba no ohwe pan se enka baby e wanyina duru at the age of 25 ne de na obembe na sofu de efise Israel mu no. So what papa ye software now we did from 25 years ekona now we started apprenticeship ye do e fan tete any training mu eduru baby at the age of 30 ne de na unim say wafa entete yahodo nyina wa sofotade eye ready ye bepam e de ahyew na eha na oman Juda bre Jehoakim eye wo hene no wani amoho ne woni ama wo ye nyina ehuru nyame akoma emma nyame akoma ntoni yam nyame bo antoni yam ne santi emma Nebukadnezar said ye nyina ye nim no ede nasrafo ebetu hye won so ewo Juda na wo skata oman no kuro ni nyina echirimu ememma kantinka emrantie won a wo ho ye den Eswo mu nyina ede ko Babylon.
Praise the Lord. Hallelujah. Oso mu nyina di kogu Babylon. Na Babylon Nebuchadnezzar krom ba bi odu om kogu yenso no. Wode om kogu ensuo Keba eho. Asubontre Keba ho no oso mu nyina kogu ye. Na eho no a no ogu no etese won a wo ti refugee camp. Etese won a ya to won punum. Etese won a wonni won fa ahodie biem. Efiri say ya fa won nomum. Enti fa ahodie ni wonye de ope no wodie. Enye baabi a wope ene otumi nante kɔ. Enye baabi a wope ene otumi fa. Sene enne coronavirus nti Ghana ya to ye punum. Na ye pu ya enye yi. Na ye fa baabi a anidaso nyina asa no. Sa ebi ene to abrante Hizakel. Ewo bra ye befa won nomum. Edom kogu osuo Kaba ho. Na ɛhɔ ena no wote ɔman ne nyina gu hɔ Babylon fo sɔre a no waba no wabedi wo ho fɛw Babylon fo sɔre a no waba betete wɔn sɛne yɛ kan Psalm 137 verse 1 to 4 no ɔba no waba bedi wo ho fɛw na ɔyɛ wɔn nneɛma ɛma wɔn ani ɛnyɛ na ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ mema wote aseɛ ne sɛ anidasoɔ wɔ hɔ bere no ɔwɔ ensuo Kaba no ho a na nidaso nyina sa ogie mfiri ba bi ma aw Israel nyame da ben ene Awurade wo beba be giyen afiri amane afiri yateetefo nsam afiri ohawa ye wo mu nsam sene enne ba bi biara yetie mu kasa Awurade da ben ene obeji afiri coronavirus nsam bre wiase nyina brichi aboye na atama ehye da ben na ogie beba ebi ene to Ezekiel na emuno Bible say bra wote asubonte ho onye buo bi tena so no wodwenwene no wa ha no wo hu ne woye na nani da so nyina ne vision ne plans nyina aka ne trim na wo hu no say ba bi aduru de ne wo susu ne wa hyehye no enya ade a ebeba mu biom enti all hope is lost na ensuo Kaba no a place of no hope. A place of no hope. Eye biaye ni daso ni. Sene wiase nyina kwakodru baabi a. Italy mansofo pani etumi ka se ya boye hombode ne biara. Ya ye ne ye beye biara. He de wo se ye nim de ne yensa ya pem. Na fe de baabi a ye duru se ye hwe wo soro. Ebi ena na Hezekiel eto wo no wo hwe. Na Bible say wote ensuo no ho. Enye baabi ate a wo dwene no ho. No wo meditate Awurade enkosi da ben. Oh, praise God. The whole world is currently in this situation. We have come into a stage where there is no hope in the midst of coronavirus. Sabreya, coronavirus atia te say ya afa wiase no mu ani da so ni hoyi. Enne me pese me ka kire wo say, onu ya ndofo ka wakoma to yam. Na enwi, nyame wie, God has not finished with us. Nyame ne yenwie. Ewurade mobro ho ne do da so eye kese. Na eho no enniema bako be 7 ena Ezekiel any Awurade enya encounter with. Na ye bre ni ntino, mentimi mfa wo mfa nneema nso ni nyina mu. Na mmom metum nika de wafa be ye enan mu. Na wo hunu say even in the midst of coronavirus, COVID-19, our God still reigns. Ye nyankopɔ da so de hene. Hallelujah. Enti baby a wo biara, all hope is not lost. And it so ewo ho. Ezekiel had an encounter with the Lord at the Keba River where there was no hope. God provided a remedy, a solution to his problem. And this is what I want to share with you. With these few minutes. Bra all of a sudden, a munumum pofirimu preocupe, and the Bible say, oh, osuru buye. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At the Keba River, where the situation was unpleasant, heavens were open to him. In the midst of all our hopelessness, God still reigns. Say, and that's what son. Bra, Obia Kacho say, enye ye. Na Ghana, we are singing na. Ye pe solution, ama coronavirus. Ye pedro, remedy, antidote. Na ye nye. Ewurade ye nyankopon. Ewadro. Ah, or de be maye. God will provide. Na Bible say, osuru buema Ezekiel. Hey, osuru buye. Heavens was open.
osuru buema Ezekiel all of a sudden na obi ye ne woni ani daso na wo dwene die ben ene besi e die ben na beto ye da ben na wo chie beba ma ye na osuru bue all of a sudden anopai baby a wo bi a wote ye bia osuru muye ma wo baby a wote ye nka bia osuru muye ma wo ewurade nkasa wo muye wo soro na se wo suru bue a nyame nsankyere na nwanwade daadi se wo suru bue a ewurade da ne ho di kire ne ma so wo suru bue a eniema biara ayira na eso akata esu bue emi hu nyame tumi ene nyame anu onyam enti baby a wo biara ewurade emue wo soro emawo he ebia wadwe ne se enka sabrei wo your rehearsals se no be exchange vows so for be di wanim wa ware ebre enka so wo connection bi enka be pai he eniema bi a enka make us say enka brochire appointment trip bi wo hanka obeko nanso coronavirus akani nyina hye ebi na to Ezekiel nanso in the midst of all hopelessness no ewurade man nsa so ewo bere mu aye den na bi hye dem na de ebedi kura aye den ewurade se men kan kire wo se osuru bebue amawo bebia wo hye biara ewurade bebue wo soro e de ama ne ma na ye behu nyame tumi ene nyame keseye. Praise the Lord. Hallelujah. The whole world is confused. All nations are crying for God's interventions. We are singing na bobena na ye hwe nyame kwan na ewurade se men kan kire wo se onu a odani ho di kire Ezekiel bre na ni da so ni ho na nipa ejidi atoto na nipa hunu ne wonye na ewurade bue wo soro ma no ewurade emue wo soro ma wo Jacob bre na okoduru ba bia na anida so ni ho na wada ade asa Bible say ade asa okodani ma ye okonachi enyeyi na woni anida so no da wiwire mu no ewurade bue wo soro ma no na honu hunu se nyame ejire na tefi abofo di no so afursa ne ne ewurade kana hintasem ene ne ne asie ewurade mue wo soro ma wo ewo ba bia wo biara afi de tosu mienu visions of God at the Keba River. He saw visions of God, not visions of witches, wizards, and Satan and demons. Bra ewurade bue wo soro e de ma Ezekiel no na Bible say wo huna niswade hu no eniema hinta eniema biere besisi na eso akata na nipa hu no ewurade denadi de kire Ezekiel anopai bra wiase nyina bo nyenyen ni ye pe coronavirus ono aduru na ahinta na yenhu na nipa pempem na researchers ahodo aye researcher besi sabrei no nya solution emma coronavirus yi ewurade mue so de ahinta biara wonne na de nkire scientists onne na de nkire researchers a oguso a wo hye dem a wo pe coronavirus ono aduru na se ewurade bue wo sora wo da ahinta semodi yehu nyame tumi yehu nyame keseye yehu ne ewurade epe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Into visions of God at the Keba River, he saw visions of God. Now, may the Lord open the eyes of researchers and the scientists in this period. Sa critical times, sa ayureho brei, sa breya, eniemu mu ayede. Amam penyifo nyina bonyenye. Obi e solution ade amane manfo. Nanso emmai. Ade bi ahinta biara. Ewurade nanadi, ewurade nyinkyere, ewurade muye so mfa nkyere ne ma. Na nyame etumi enye kese. Hallelujah. May God begin to work miracles in the life of his people. Ewurade nya nwanwade e wo ne ma abrabom. Ade biara oh ahinta biara. Ewurade nna na di nkyere ne nkrofo. Ewurade mmue so nkyere ne nkrofo. Bra nipa epe ogie e de ama wonkra. Hallelujah. May God reveal to his people. May Ghana begin to see the visions of God. May nations begin to see the visions of God. And in our visions, may God reveal to us an antidote, remedy for this COVID-19 pandemic. Hallelujah. The atosomiensa Ezekiel ni Ewurade nya encounter e wo Keba River no ho ebiom ene say the word of God at the Keba River.
The word of God came to him. Nyamiasem. Nyamiasem. That is Ezekiel chapter 1 verse 3. Nyamiasem ebanenchen. The word of God. Ewurade suma nasem sayade. Ewurade suma nasem ya wanwade. Na breni da so nyina sa wogie mfiri baby mma. Na wotu nani di ne to wato wiem. Na wohwe se ehefa na wogie ene mo abefira ba no. Bible say Ewurade suma nasem ba ne nchen. Nyamiasem hye nkuran. Nyamiasem cheche yure. Nyamiasem akoma aboto ekoma toni yem. Nyamiasem ehye nipaden. Ena no pei baby a wo biara. Se woni da so wasa. Se woni gidie mpa. Ewurade hye wo gidie den. Baby a wakwakoduru e wo bra emu oden. Nani petiti nani pehehei. Ewurade man na asem be hye wo nkoran. Ewurade man na asem yi entu ehu emfiri wo mu. Ewurade man na asem ensiesie wo. Emfama Kristo emaya etoso mienu. Hallelujah. At the Kebar River, the word of God came to Ezekiel. Ewurade asem, Bible say, mfitiase na asem no wo ho. Na asem ni onyankopon. Na asem na nkasa e onyame. Hallelujah. Enti bra nipa aboto na nipa hu ne wonye. Asofo preachi nipa ka nyamesem ahodo ewo TV so social media ne de keka ho nyina. Ne me pese me ka kire wo nyina ne se onu adofo nyame asem de ntwamu da. Coronavirus. Sani etie bia nyame asem ebedi hene. Nyame asem ebedi tumi. Na nyame benam na asem so agene ma enkwa. Praise God. Enna no pay. Baby e wodru bia. Me hye nyame asem se mpo wa test positive. Ewo sa yare yi mu a Ewurade asem enye wo nkwa. Ewurade asem ensa wo yare. Ewurade asem emma wani daso. Ewurade asem entu wo wuyade emfiri wo kra ene wo abrabom. Efise nyame asem ekita tumi. Hallelujah. May the word of God heal the whole world. Bra wiase nyina yare. Na wiase nyina kumatu. Na wiase pe solution ama wo hawa abai. Ewurade mfa na asem. Ewurade mfa na asem so. Na onse wiase yare. Ewurade mfa na asem so. Na onye nipa ho ensenkyerene. Enna no Petro. Ewurade ka kire ne se, kwankwa wanim na gu asaw no. Ewurade me ye experience man. Magu asaw, makonsuo baby hodo nyina. Ma ye adwuma, nanso wasem nti. Ewurade wasem nti. Petro gina nyame asem so. Na oye ni Ewurade se no no. E de wogie bai. E de fa hodie bai. Hallelujah. Asemna the same net, the same boat, the same materials and all the yin nama wenya no nyame asem nti. O de call baby hodo no onya enam yi. Ano pay Ewurade asem enhye wo nkoran na entu ehun firi mu. Afi de toso nine, the hand of God at the Kebar River, the hand of the Lord came upon him. Nyame saba no so. Oh hallelujah. Na what wa wodwenwe na Ewurade nsanam na ba be pue Ezekiel so be Ezekiel wo na nyame ensankyere na nwanwade e da di wo Ezekiel abrabom enne ba bi awiase akoduru ba bi agana akoduru ba bi obi akoduru biara Ewurade ma ne nsa ayare sansa anuonyam nsa enkunumdie nsa anidaso nsa na emra wo man gana ne wiase nyina na emfa wo gye yemaye Ewurade nhyira ye amen. He will never fail. I will hang on him. I will hang on him. Oh, he has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness forevermore. His faithfulness, oh,
ray of hope. Amen. Edia ray and nidasono and no nampai boshe and ne and nidaswa ma minu. Ye babe bompa ye esan and nidaswa nyamin nam okasafono so edia mayen. Yeri ngu ye betinase. Ni beka nyame kese aso nyamiaka na orinyana. Has he declared a thing and will he not establish it? Nyame eye no kwafo. Ghana erinshi, wiase erinshi, ni nyamiaka no obeye. Baby bia wo bia mepese, ubeka ye ho, amra ye mampai boso akire nyame, ye dimpaye ama ye man Ghana. Se nyame entire ne nsa ewo Ghana so. Ghana ye nyame ye na niwa ama bibi man ni wiase. Nyame man homene so. Ye bompaye ama Ghana ne ye kan ye frontliners, ye doctors, ye professionals, ambulance driver, ye kai omu nyina se nyame emom ho ban. May God insulate them from this virus. Na omuntimi enyo adwuma enhye nyame die ni onyam. Shall we lift up a prayer in the name of Jesus?